Mzee umekuaje? Weekend nilikuona sikukuona. Weekend najua uliniona. Huwezi sema hukuniona. Nasema nilikuona na sikukuona. At some point ulisahau. Yes. Lakini weekend yangu kama kuna Monday inafikanga unasema hiyo weekend ilikuwa noma. Heavy. Hiyo ni ile watu ya kupita hapa Lavington wapi kileleshwa nini? Kuna Monday nasema we went hard. Yani wali go hard. Tulisababisha. Yes. Yani it was heavy bro. Ikiwa heavy hii side ya juu si ati ni mzigo. Unajua uko chini ni mzigo. Heavy ni baji ilikuwa heavy aje. Inakuwa mzito. Hii pande nyingine wanasema yo man it was heavy man. It went down. Of course very good time pale tunnel first nights. Bartalk pia tulikuwa pale watu wote. Yes. Yeah, thank you to everyone who turned up. Most importantly to the guys who made it happen. Mambo ilikuwa sawa. Guys who we did not care about the heavy rain that poured later. There was rain? Where was it raining, bro? No. Ona tena umeanza uongo. Si pale ati people are making it rain hapo kwa club ndani. Ni nje master. Kulikuwa na mvua. Ulikuwa unafanya nini nje wewe? Kwani sisa yenye unapenda sana kuzurura kwa club. Yo unahangaika tabia huyu. Ama ni zile masimu zake za anaingia conference call. No, kuna siku mpaka nilimuuliza Buda, kwani uko na tenda ya customer care mahali? Unatokaga juu unapiga ma BPO. Hapana, kuna masaa kwa klabu inafikanga unafunga calls. Au lazima ufunge calls. Unaambia kuna time unakumbukanga go use what God has blessed you with. Uko kwa mto. At that moment. Uko kwa mto. Yes. Chota maji. Use what you have. Waja kutafuta maji ambayo iko mbali. Maji iko na wewe. Iko hapo lakini una focus kwanza kupiga simu nini na hiyo ni tiresome. You know there's a saying from my community that says haufai kwenda na maji kwa mto. What does it maana ya ndani ya hiyo methali ni nini? Yani manake if I directly translate it niko hapo hakuna maji. Wacha ni kuexplainie. Uko nyumbani wale tulichota maji. This saying came when people used to fetch water from the river. Yes. So lazima uteremuke upande mlima sasa na mtungi ikiwa na maji. Ikiwa imejaa. Yes. Sasa wewe nikuulize swali. Unaenda mtoni. Utatoka na mtungi yenu ikiwa na maji nyumbani uende nayo kwa mto kuchota maji? Kuna wenye walikuwa wanatoka na mtungi ikiwa na maji. Kama uko na maji unawaje umeiweka kwa sufuria ama kwa ndoo unaisecure unasema hii maji ni ya baadaye. Yes. Sasa unaenda kwa mto kufanya nini? Kuja na maji nyingine fresh. You understand? Ndio uwe na maji mingi. So kama pia una maji unatoka na mtungi empty. Unaenda kuchota. Na pia usikue mjinga. Imagine uko kwa mto. Wewe mwenyewe you are in the river. Na uko na mtungi yako alafu unaanza kupigia mtu akuletee maji. Kwa mtu. Surely. Na uko kwa mto. What are you doing? You cannot do that. You understand? Hapo ndio watu wanaona sasa wewe ni wewe ni mjinga. Na kutakuwa na chaos. Kwa sababu umeletewa maji na uko kwa mto. Uwezi pandisha hizi mtungi mbili kama zimejaa. Unaitisha maji kumbe ulikuwa umechotelea nyingine. Ni kufunga tu hujafunika na kifuniko mtungi ubebe. Yes. Ile maji nyingine imekuja. Si lazima kukuwa na crisis kidogo. Kuna crisis ya transport na nini. So iko mambo mingi but I think tulifurahia sana. Yes. Niliona ulifurahia sana. That was the agenda of the day. And when we were starting the show. Yes, our DJ is Selector Charlie MGM wali kill it. Yeah, kabisa. Sana. Of course a big shout out to Mr. Fabs DJ Visek. Kwenye mitambo. Unaitwa wana mitambo. Ndio. Na kuhakikisha ukiwa nyumbani una get the live feed direct. Yes, and of course the camera team akina George anaitwa nani ule kijana mwingine kina Kevo kina Roy ule wa Madoido ndio na mkarabati mkunjo kitu big shout out
wherever you are mkiona Meg. You made it happen. Of course na pia unajua sasa mdosi akikuja event unafaa kubehave aje. Have you overcome how to behave when your boss come to a party? No, you see, hii ni kitu unajifunza kutoka kitambo. Kitambo tukienda kwa wageni kutembelea watu na tumeenda na baba yangu. Ama tulikuwa mahali alafu mzee akuje. Na si kwetu, tumeenda kwa wageni. There is how my father expected me to behave. How did he expect me to have fun, but behave responsibly. Dhagi umwaribie jina. Ngozi imeonekana mko naye. Wewe ni mtoto yake. Ako area. Yes. So hata kuna games zingine watoto wengine wakisema wanaji-involve nazo. Unasema. Mimi nasema no. I will not participate. Yes, in that game. Because I know yes. Mzae akijua hiyo story itakuwa ni normal. So unasema conduct sasa pale. So ikigrow kutoka kwa mtoto nini. So even when you are doing other things in life, yes, you understand some things. Yes. Automatically. Yes. Yeah. Lakini kuna watu hawajui kukua karibu na wadosi juu unaweza kunywa pombe sana uanze kusomea mdosi. Ama uende umwambie vitu zingine. Unamwambia unaonaje wale watoto bosi? Twende nao nini? Ulize wapi tena? Mambo ni mingi. So lazima ujue. Ama uamue kurevive issue fulani uko na kuanga nayo. Job. Unajua kwa kazi watu lazima wajue kazi ni kazi. Yes. Kama uko na mambo personal, hiyo mambo ni yako. Hata na wafanyikazi wengine. Ama nini, unanielewa? Mambo ya kazi ni yaka. Ni ya kazi. Tumeenda kufanya so hata mruzi unafunge kazi. Kweli. Hata ukichangamuka zikutume unafaa tu tena. Waje ikuwe ni unaonekana ni kama unafikiria. End of your party kuna watu lose job end of your party. Na wengine promotion inakuwa ina hang on the balance. Wewe unafaa kuwa very careful. Whenever you are in parties. Unajua zako zinafikaga wapi? Inafaa ku exit ama ni relax or it's time to sleep. Yes. But you must do things zenye hazita kuweka kwa ngori. Ni uchunge unga. Si ndio? Yes. Unga lazima ifanywe nini? Ichungwe. Unajua? Ukiangalia vile kunaenda. Unajua mimi natakanga mara nyingine kuongea kama nimefollow mambo nione venye inaenda 1 2 3 kutoka Jumatatu ya last week. Last week. So of course kulikuwa na maandamano. Yes. Si ndio? So maandamano ikafanyika. Of course there are people who lost their lives. There are people who lost their properties. Na tunaendelea. Leo pia ikapo hivyo we have lost kuna watu wameumia. Na kuna watu pia wame lose properties. Yes. Ndio. Ukiangalia the last 2 weeks hata kabla hiyo maandamano ifanyike. Then you look at the language of the opposition and the language of the government. Yes. Sometimes unakaa unajiuliza tuko na viongozi ama hatuna. Now that's where you gauge. Yes. And I challenge you to go 2 weeks ago. Unajua sasa hii siasa inalingana huko mlengo gani. Yes. Ama una support upuzi ukiwa pande gani. Hapo kwanza. Ni upuzi. Unajua so from which side you are supporting the stupidity. You cannot see beyond that. And what many people cannot see ni ati hizi vitu kidogo zina happen. Zitafika mahali zitakuwa unmanageable from both sides. For both guys. Yes. It's on both sides. Because you see what is happening. Both sides their supporters political temperatures zinapanda. Na kila siku kuna kitu ya kupandisha watu fulani. Yes. Unanielewa? Ni ile kuchokozana. So ukiangalia
venye vitu statements watu wamekuwa wakiongea wakisema wengine unakaa unasema unajua kuna watu nimeangalia kutoka hiyo 2 weeks statements za watu wenye wako kwa serikali na statements zenye ziko kwa watu kwa opposition. Yes. Unaangalia unashangaa, lakini huyu jamaa nilikuwa nafikiria ni mtu bright na ni kiongozi. Yeah, you are in a leadership position. Unanielewa? Nakaa nasema yenyewe tuko mbaya. Ni siasa ama ni huyo mtu ama ni nini? You understand? Yeah. And it's coming from both sides. You don't mention some of those names because hata kuzimention you feel disgusted. Acha nikwambie ndugu yangu. I think tuendelee tu na hiyo mchezo. Ile resort I think tuambiwe mapema. You see hii watu wote wawili kila mtu ako na end game. Yes, everyone has an end game. Yeah. The government has an end game. The opposition has an end game. I think it's very important from the word go we get actual communication. Yes. Kama wa Kenya on what is the end game. Yes. So we need some very clear communication. Tujue karata inaenda wapi. From Daktari President William Samoei Ruto. And we also need some clear direction from the enigma. Yes. Himself. Former Prime Minister Raila Amolo Odinga. Yes. Ndio hata sisi tuanze kujipanga. Kweli. Juu sasa ndio ujue hii kitu tunamalizia wapi? Unajua some of us sasa tunaweza kaa tuseme hatuendi kazini ni nini sababu you know there is the worst thing that citizens can be subjected is to live in an unpredictable nation. Amujui yani venye kunakaa. And let me tell you it's unpredictable. Ama unafikiria wewe unaweza predict? Kenya ukiamka uko tu sawa, shukuru Mungu. Tuko sawa, tumekuwa sawa. But what mazei mambo unajua imefika mahali nimetry kuanalyze. I've tried to look at the interest I have tried to look at the motives. I've tried to look kwa kila kitu imeangalia. Lakini nikajua kuna mahali nakuja kuumia. Kwa sababu nikuulize, don't all these guys want the same thing to take Kenya where it's supposed to be or for the citizen to be okay? That is a very important question because tukiangalia hii watu yote waki-campaign hapa kabla ya hii August general elections. Every person kila mtu alikuwa anasema venye atakuwa ni messiah wa Kenya. How everyone would make things right. Ndio, hivyo ndo walisema wote. Actually marking schemes zilikuwa mbili. So if the agenda is to help Kenyans, then this mayhem should not happen. What is it? Na unajua mimi kuna kitu kingine nasema unajua right now we are able to see the maturity of our leaders. Mzee kama wewe unakanga mtaani, toa 2 lens. Kama umevaa lens ya blue, darumini itoe kidogo. Kama umevaa ya yellow, itoe. Ichomoe tu kidogo. Angalia na lens yako wewe. Sasa uangalie na lens yako uone hizi vitu zina happen ni fit aje for our country nation and ama ni mbaya aje. Wewe mwenyewe ujiulize, then ujiulize wapangaji wa hii mambo yote ni akina nani? We have listened for the rhetoric. You know, sometimes I see politicians talking somewhere na najiuliza enyewe huyu msee anaweza rudi mtaani aseme kwake wenye leo alisema kitu noma. But then I remembered we have a lot of politicians surrounded by fools and I'm sorry to say that as advisors. Unajua ile kitu yani unaenda unasema kitu ya upuzi ukirudi unakuambia umegoga. Hapo umegoga. Hapo umemaliza. Ile uoga umeuza mingi. Watajua sisi hatuchezagwi na it's very dangerous to be surrounded and advised by fools. Yes, it's very kwanza ina leadership wenye sasa wanakusukuma. So for me what I will say it is interesting. I think kama wa Kenya tukiona ni kitu mzuri iendelee. Wacha iendelee. Juu sisi we are the subject here. Alafu tutaona. You know what people are not talking about is tulikuwa hapa juzi tunasema bei ya unga iko chini. Iko juu, bei ya mafuta iko juu. Nini hakuna makazi. Kazi utengenezwa
kazi mingi hii nchi hazitengenezwi na serikali. Yes. Zinatengenezwa na the ability of the government to create an enabling environment for business to thrive. Yes. And investors. Okay? Yeah, ni kweli juu mall ikijengwa umesikia ina employ watu so mbili so tano or whatever. Yes. It is, you see, whatever business. And that includes both the local and the foreign investors. Yes. Because hata wewe ukiwa local investor sahi as we talk, the areas probably have said I cannot open a business. Yeah, or definitely. Or you had plans. There are very many people who had plans of opening business in April. Yeah. I'm very sure some of them will have to postpone those plans. Yeah, to another time. Unajua na hata kama hiyo biashara ingeemploy mtu mmoja ama wawili. Kuna watu wawili wangepata kazi. Yes. So if you look at the multiplier effect, you'll find so many people who have gotten jobs. So you see, going hata ukiingia Facebook, uingie Twitter, uingie TikTok, uingie wapi, utapata watu arguments za watu zimejaza kwa kichwa. And you know, I always tell you that this time is a very good time also to know people who are your friends na ni wajinga. Yeah. Unaona? People who are your acquaintances, people even who are your colleagues and family members. Na bado wakati ya kujua mjinga kwenyu ni sasa hivi. Utasikia venye anasema kuhusu hiyo. Yes. Musikize. Sahi kama uko mahali kwa base ama umekuwa na mtu wenyu, sikiza venye anabonga. It's the time to know we have a fool in the midst. We need to help them, tuwasaidia waanze kufikiria. This is not the time to think about which political faction you support. Whether you support Baba or whether you support President Ruto's government. As a Kenyan, it's a high time of reflection and thinking about yourself. Yes, and the way forward. Na pia Wakenya lazima tuamue tunataka kwenda aje. Because I don't feel so nice bana. Being in this country at this time. How many plans did we have to be a successful nation? The president had his plan. Yes. Baba had his plan. A manifesto. Yes. Wajakoya had his plan. Yes. And Mwaure had his plan. Yes, Bishop. Yeah, those are four. Yes. Four legit. All of them were earmarked. Yes. The Messiah plan to save the nation. Yes, to save the nation. Sisi kama Wakenya tuchukue tu hizo manifesto ine. Tuende tukiangalia, tumaji zenye zinashikana na zinashikani, then tutengeneze mambo. What is all this? You see, I don't see why the fight to lower the cost of living should have some people dying, because let me tell you, those people will not be recognized as martyrs. As people who died because we were fighting for the cost of unga. If you look at most of these things, these people, they are dying because of the violent nature of whatever is happening. Yes. You understand? Makabiliano ya protesters na polisi. Unanielewa venye nakwambia? Kabisa. And I think we have a lot of money and a lot of resources to be doing a lot of things. Because let me tell you, if both sides, the money they are using to bankroll hizi vitu zina happen kwa nchi yetu, hiyo pesa mzee, hata wangekuwa tu yani wamenunua tu unga mingi. Yes. Watu wapewe tu moja mahali. Imagine. Unga badala ya mambo mingi. Wajua zingekuwa unga mingi sana. Hata wote wanatumia maziwa. Hata by the way wote kwanza kwingine kuna infrastructure za magari, mafuta. I'm telling you, both sides. Budgets. It's budget. If you have a lot of police somewhere, it's budget. If you have a lot of protesters somewhere, it's budget. Unanielewa? Badala pesa inunue unga. If you want to hire goons, it's budget. Because I've seen there are places written goons did something. Yes. So goon has to operate free? No. A goon has to have some motivation beyond ile mbuzi ya tabeba. Lazima kuwe na motivated. Kabla aingie area aende a loot akiwa protester. Ni mtu As you see, we must castigate both sides. If they are protest, kindly let them be peaceful. I think it's very possible in this country to have peaceful protest. Sini ukweli. And I think it's the duty of the person organizing the protest to ensure that they are peaceful. And also it's the
it's also the duty of the police to ensure that protesters are protected, yes, with no provocation. Sababu, let me tell you something. If protesters go somewhere na polisi warushe tear gas, hao protesters nao wanataka kurusha mawe ama ibando hiyo tear gas, unaona, ama vice versa. Protesters pia wanaweza ona wao pia warushie polisi mawe, kurushia polisi mawe, tear gas. So every day, so the protest even beats the purpose, because what a protest should have an end. Either there is something to be presented or what is the action point. Sini ukweli. Yes, na pia hao protesters, wewe mwenyewe unajua it's very strange, wewe kama tu umetulia hivi, you see, unajua nilikuwa naona hizo video and then you look at a guy, jamaa yani ndio huyo yani jamaa ukiona zile vitu anafanya na ile passion anafanya nazo, unashangaa what is it for you that no, that's what I'm saying. You see, I put mimi personally kama Mkenya, is my opinion. It might be very unpopular. Hii kitu inaweza isha asubuhi sana if we just had some solid leadership in this country. Kwa hivyo watu na solid leadership? No, I would say yes. Confidently. From what you see, confidently. You have witnessed. Yes. Sababu ni kipindi versus kipindi. Unajua ni kwa tuite hivyo. Zote ni mavipindi. Yes, na one thing that we agree is cost of living must come down. Yeah, everyone agrees to that. Sindio? So if both sides want the same thing, the government says we are doing things to bring the cost of living. Yeah. The opposition telling them, nyinyi lazima mulete cost of living. Sindio? Yes. So why don't we have a cost of living summit? Chaired by both camps. We bring ideas together. Muti yangu hata kama ni Kasarani na tuwekewe baria. Watu Kasarani ni 60,000. Yes. 30,000 wavae t-shirt za yellow wakai side. Yes. Tuongee mambo ya kama ukue wewe ni wa UDA ama wazimio na uko Githurai. Rent in the same, unga in the same, hizo vitu zote. Yes. Baadhi hakuna ati bei hawa sema bei hawa. Yes. So first we agree. Yeah. If it's the cost of living, we do a cost of living summit. That's a very brilliant idea. Yes. Na to discuss ideas. Na watu tuanze tuseme we must end cost of living to agree. These guys has ideas, nyinyi mko na ideas. Kaeni room moja tujue. Come up with one concrete idea. Mtuambie. Ndio sasa tutoe debate ya cost of living. And timelines. Si ndio kweli? Hiyo ndio emergency. If you would ask me. Si ni kweli? Kabisa. Haya, then tuende kwa hiki kitu kingine ya electoral justice. Haya tuseme sawa. Sisi mnaona hivi. Hii electoral justice we demand to know the truth. You understand? Yes. Because on one side there's a story. Is IEBC. IEBC saying tulifanya uchaguzi na tukafanya hivi na tukatangaza na tulifollow ile vitu tulikuwa tumesema tutafollow. Haya, on the other side we have the government which is saying that we are legitimately in power. We won the elections. We announced by the body. Let's move on. Ulienda kotini, petition ikashindwa. Sasa sisi tuko kwa serikali legitimately and we want to continue. So the government should also give us their story. And we have Azimio. Wao wako na story yao. They have a whistleblower. If you have been following, you understand. So wanasema they have information how the elections was manipulated na nini. So how will we ever solve these things if we don't become so mature to and discuss about this electoral justice? Watu wengine, every time people accept it because it's favoring you or it's not favoring you. But there will be a culture in this country where vile kunaenda probably will not be having elections. Juu hazina nini? No. Huyu anakubali, huyu anakataa. Huyu sijui kama na if we follow the history of this country it's been happening. Na kama hiyo ndio recipe ya politics kusurvive in the country, the people who are doing politics, so that labda nika hivyo ndio kunaendanga is a program. Actually you have raised a very important point because in such instances hii time hii kama sasa hivi yenye kuna hizi maufala kuna watu wengi sana ubambika na hiyo kitu na wako kwa uongozi. Yes.
because ukiwa na yes, because this is the time they become relevant. These are the time they can say anything they want. This is the time a lot of things happen. Unanielewa? Lakini Wanjiko kwa hiyo confusion ndiye anaumia kidogo kidogo utaona, because remember if whatever we have continues for a long time, sasa wacha hii cost of living mnasema sasa itakuwa ni ngori zaidi. There is no money, any money coming in from anywhere. Yes. Itafika mahali hiyo ungo unasema bei iko juu, sasa hata ipatikane muta yako haiko, wacha kuwa juu. Sasa inabidi utumie cost ndio uende utafute hiyo unga. So there are a lot of things na lazima tutoe hizo sasa ni time ya kutoa hizo ma shades tumevaa. Wewe unapenda nani? Wewe ni die hard wa nani? Die hard, see, come on. You see me hata by the way wananishangaza. You know, it's not the first time the president has been in power. Yes, and the former prime minister has been in power. They have been in power previously. Now wazee walikuwa wametulia wote. Actually, do you know they are original founders of ODM together. Let me give you a small history that you don't know. President William Ruto, Prime Minister, former Prime Minister Raila Odinga, yes, former President Uhuru Kenyatta are founding members of ODM. Wote. Unakumbuka kitu ilikuwa inaitwa Pentagon? Yes. Sindio? 2007 Baba and Ruto were like this. Sindio? So sasa tena wezi niambia ati sasa ati mambo sahi they cannot speak the politics they have shared, they cannot just speak one language. Sasa lakini kama wanataka tuendelee hivyo is all good. Kwa sababu mimi tunaendelea tukiwajua. Nikiandikwa kwa kampuni mahali, tuseme wewe uende ufanye kazi sijui wapi, alafu nikuje niandikwe na tukue kwa kampuni moja, I will say actually I've worked with Jemo before. And I feel very confident that whatever I am doing here, I might not like what he's doing. But I think we can talk about hizo vitu. Kama if it's for Kenyans, I expect some maturity in handling from today henceforth. And actually you see, if you don't invite Kenyans to that maturity of sorting out some of this nonsense, every Kenyans might just decide to be mature, just like everyone. You know what that will mean for the country? It will mean anarchy. Eto vitu tu tudogo whoever is doing them. You see, first of all, me, I'm tired of people saying tunajua, we will give names. Stop. As a leader, you should. You know, anytime you go on a mic and you're talking to people na unawaambia tunajua ni nani anafanya hivyo, tutasema majina zao, then you live there very happy that umetishia mwanasiasa mwingine. Instead, if you are bold, just say hii mambo unatufichia. Kama huo mtu anakosea wa Kenya, aseme. Sema, yes. Si ndio? Kama kuna mtu anavunja sheria, hafai kuvunja sheria. Hafai kuvunja sheria. So watu wasijinde ukitisha ati huko, ati na ule atavunja sheria no. Pia sisi tumeanza kuona kwani yani akina nani tena. Sasa ndio mazee, yani mimi naweza omba sisi kama Wakenya tuangalie mambo kwa ukina. And we are not ati tunakaa hapo katikati. We are just calling ni ufala majamaa. Mimi nitawaambia ni ufala. At the end of it all, you are the victims. Whether they will sit down and talk, whether they will not sit down and talk, you will forever remain you. Ile shughuli hakuna mambo itabadilika. Sasa aje ni ujiulize, sisi mwenyewe tujiulize. If we don't do that, then we unafikiria ukifanya vitu zingine utajipata uko na shamba sijui wapi. It's funny. So mimi nasema tujiangalie. Kuna ngoma kama hiyo iko noma sana kwanza. Hiyo ndio ngoma kwanza watu wanafaa waeke kwa ringtone. Jiangalie ukiwa mahali huko. Ni ufala. Cost of parting pay imeenda juu, unajua hivyo? Cost of sherehe iko juu zaidi. Sasa hii labda watu wanapiga sherehe ngapi per month? Inalingana.
So the kind of networks that you have. Yeah, wale watu uko nao. Juu kuna wale wenye unajua kwanza Pasaka this time inaweza kosa kuwa celebrated sana. The Muslims where they started is it Ramadan? Karim. No, that's the great you know. Yes, ndio nimesema mimi nikasema Ramadan Karim. Inaitwa Ramadan bro. Ilikuwa dhali unasema holiday inaitwa Ramadan Karim. That is how you wish them Yes. Ramadan. So uliona leo ule best yangu alinigotea. Ile area tulikuwa. Lakini niliona anakaa bedhe alikuwa anakaa. Amefocus. Kweli. So anytime unajua fasting ukupatia. Wacha nikwambie mambo ya fasting. Ushai fast kwanza? Mimi ni shai fast mzee. Ukiomba ama wewe nashuku sana uwezi fast hivyo. Ni nini jo unaona siwezi fast? Kwa nini mzee? You know I used to kuna hata kitambo tukigrow up nilikuwa nasikia watu kwa church wanasema hii wiki kutakuwa na fasting. So naona madhe jo yeye anatupikia food dish. Amejinyima. Amejinyima. Ndio mubarikiwe. Amejinyima. Unajua hiyo fasting mimi naona kana hiyo kwanza hiyo religious mutaka serious interpretation because muona pia ni kama unaonyesha pia God unaweza kata blessings zake. Unaweza kata wazee kupea jokuli. Hiyo ni kuboycott. Unaona yani uko na goslo ya kukula na yeye mwenyewe amekuprovidea kiroma hunger strike. Alafu unaona si kuli. Si kuli ndio ni kubonga na wewe nikiwa njaa. Ukibonga na yeye ukiwa njaa lazima akusikie. Lazima atakusikia. Why do you assume so? No, you see, he will see that you are suffering. That so, you really need the message that you are passing. Oh my gosh, there would be no poverty. No, if he was rewarding sufferers alone, akungekuwa na shida. Maandamano ingekuwa. Unasema kama tuko na issues tunapea tu watu wako njaa wanatuombea. Ama wewe mwenyewe tunaingia njaa. I think if you do it with a purpose. For example, if you read the Quran, jamani ni mtu unasomanga vitabu zote. Yes. You cannot kill two birds with one stone in fasting. No. First of all, you need to focus. Why are you doing it? Is it purposeful? Does it have a meaning? Ukifuata hii yao iko na maombi. Na wakati nafika unaomba. And then you focus. And then you clean yourself. Like literally? Yes. No. Mwili by the way ni literally unakuwa yani toxins zitatoka mingi sana. Unaona that's why hiyo time pia kama wewe ni moha alafu wewe ni moha unajua pia mamoha siku hizi wanachangamka sana. Unanielewa? Unapata maeria pia wakifeel fit. So kama wewe ni mohana uko na tabia za mtaani. Kwanza una hold. Hiyo time tena unaacha hizo tabia za mtaani. Umeanza kukulana nini? Unatulia. Kama umeanza kupiga una maintain juu ni purposeful hata mira gut yani autumii kitu yote yenye inaweza kufanya ukuwe na thinking ingine tofauti. So na hiyo ni kumaanisha na yao naipenda juu iko na time yake. There's a specific time where everybody is doing it. Is doing so it. Kama ni pale mtaani mnajua kuna kale ka discipline na nini. Actually utauliza wengine hiyo ni time pia unapata familia zao reconcile sana. Kwa sababu mnapatana tena mtaani tena mkiwa njaa jioni. Unaona. Sasa mnajua kiroma iko. Yes, na mkifungua mko pamoja. So inawasaidia sana. There are some teachings we can take from that. Yangu mimi nafanya ile tu ya kimtaani ile tu ile sidishi. Ile unajinyima tu unapunguza tena. Uonyeshe mwili kunaweza haribika so na lazima uje kusurvive. Lazima ukaange ukiwa umejiami. Na pia unafaa kujua mwili yako sasa ile tena umelamba cholesterol mingi. Kwa sababu mtu hujua. Sasa ile umenotice nimekula cholesterol. Unajua. Hata unaanza kusikia mwili yako tena inabadili. So hiyo ni time unaingia service. Unaingia service. Kama gari uingia service mzee. Na mbona sisi tunataka kujipeleka service? Ndaka mashini yako ikuange on kila wakati. Throughout inaguruma tu. Na uchange oil mzee. Lakini ukishaambiwa kuacha. Ukishaambiwa huyo hata saa lale 6 saa 2 ashaamka. Kuna wale wajanja mpaka unapata new kata taina mzee.
lakini yeye kuna time yeye ufika anawacha for a period, so anaweza enda break hata ya 1-2 months ama 3 months yeye haja kunywa si ndio? Yeah. Hiyo time nene mahindi jo ina rejuvenate mzee. Unajua pia inatakanga kibre jo kiasi. Break leo sisi yake drink mali. Sasa ina regenerate vitu zingine ni nini? Alafu anarudi tena mnaendelea. Lakini wewe wa monyota. Mimi nikatae pombe. Wewe unataka kila siku kumaliza. Kila siku hivyo mzee. Machine yako iko on kila wakati. Iko on. So start fasting bro. Yeah. I can't promise, labda nianze na ile I fast but nakula matunda throughout. Nikisikia njaa napiga maembe. Yes of course yati unajua mzee usifanye hii ya uja mawakilifi. Uja wa kukufa. Ndastua mwili yangu haijazoea hivyo. Usifanye ile ya maji. That's why even Ramadhani yenyewe they allowed lazima jioni ama ile time kuna time hizo timings. Yeah. Unajua tende maziwa you need some rejuvenation ndio uface kesho mzee. Yeah, kwanza is that thing of tende na maziwa ile 6 ile. I don't know what it is actually ni tamu. You know there's a day I tried. I wanted to feel what Yusuf unajaribu nini tena master? Nilikuwa naona ikikuwa tamu sana juu inakuliwa na akoka. Inakuliwa with a reason. Soli ya mkangware. Hapana, jioni tu nilibai tu tende na maziwa. Nikapiga nikasikia venye watu ziko BS ndio. Mbaya. Na kiruma kama sasa mzee kama uko na marafiki zako ambao ni Waislamu. Kaa close sana na unajua. You might learn some few tricks about how good food is cooked. In Nairobi and elsewhere. Utapata interesting ideas. Umezoea tu chapo na kamande hapo na. Mpaka kuna vikanga time kwako unatoa reforms. Sema hii kamandesi itatua bwana. Tugule kitu kingine. Ugali imepigwa kwa nyumba mpaka sufuria imetoboka. Mpaka imechukua shape. Imechukua ile shape ya ugali huko chini ya kugonga ngongo. Mpaka inajulikana hii ni sufuria ya ugali. There is no creativity for meals. So yes, you can learn a few. Kama uko na marafiki tembelea wao nini. Kuna tu vitu utaona madoido. Hata chai by the way. Which you can import. Hata chai yao kuna design huko. Ni maziwa ngamia si ndio siri. Lakini ukipikiwa chai na maziwa ngamia na mtu ajui mambo yake. Chai mzee waje nikwambie siri ya chai. Unajua kwa nini chai ni tamu? Juu kama ule mtu anataka kuwapikia chai, anataka kuwapikia chai. Lazima kuwe na willpower. Yes. Hizo ni zile vitu yani ukigula for example ni kama githeri. Githeri ukikarangiwa na mtu mwenye anataka ufurahie na utafurahia. Hata njahe. Si ni ukweli? So ni the same thing hata chai. Yani iko na technique ya love. Ya love. Kama ni ile tu ya kupikwa. Kuna chai unaweza piga kwa matanga useme wa. Ni kama walipatia. Kuna nyingine mpaka unasikia yoka ukalia majani. Hiyo walipatia mtu affected sana atupikie. So chai kukua nini? So chai, that's why you should not but sasa you cannot rate good tea with events like matangas or mass events. Because chai ya mass then ni chai ya mass. Ni rende mzee. Lazima ile sufuria kubwa ipigwe maji na maziwa kidogo. Na watu wapige chai from different cows. Yes, those are just economic issues. Na planners wenye wanapanga pale, unanielewa? Na wanasema si luxury. Ile ni kama umetembelea mtu. Also be very careful unaitisha nani chai. Chai custom. Kama hii jo ya naichukia sana. Gani hiyo? Hii ya kuweka hizo vitu hii. Ya tibag. Bana. Upendi chai ya tibag? Kwa nini? Sasa ni chai aje? Si ni maji moto alafu unapiga tiba ndani alafu you cannot, there are some things that you are not supposed to bring technology to. Yes, chai ni chemuke. Chai ni chai. Chai ni cha chai ni chai. Chai ni chemuke na ipande. Imwagike. Iende kama inakaa kumwagika. Dhamu siwekwe hapo iwekwe ndani. Bas sasa hiyo ndio chai my friend. Kama haijapanda na ifanye mandoido. Hakuna hiyo. Na ikaeni kama kunaweza kuwa na an emergency in the kitchen. Yes. Chai nayo kutenguliwa lazima ingetenguliwa na pro. Ni pro. Unajua lazima ushike ni moto na inapanda. na umeitoa kwa moto ika-maintainio kupanda sasa ukashukisha. That's what I'm telling you. Kama haijapikwa hivyo I don't want bana. Hii nyingine bana. Ni mambo we have kuna ile seriousness of chai when you have visited someone. It has really gone.
No, haimeenda because unalingana ni nani anakupatia chai. Mzee sijui kama ushaipewa kichai kilikuwa kimeka kwa thermos mpaka kimechukua taste nyingine. Kimeanza kuwa kizito. Unajua kitaste fulani? Kitaste kingine jo. Imekatika kidogo. Yani hiyo si chai. So kuna mambo mengi sana za chai. Ndio unaona si kunywangi sana. Yeah, but I don't remember the last time I saw you drink tea. Yes. I only drink it in specific houses. Yes. I've not seen you experiment. Yes, popular. Ati huko nje, niletee chai hapana. No. Si hiyo ni kitu sitakange ku experience. Yeah.